Na mimi nikaambia vijana, we are going to die, but we are going to die like men. Wale sasa group, nikatengeneza group dogo. Nikaambia we are going to die, for sure we are going to die. Lakini tutakufa kama wanaume. Na nikaambia tutakufa tukiwa matajiri. Hatutarudi huko tena kwa mugike, kuvuta tubako. Tutaigia bama, hizi mabangi na matajiri watatupatia pesa. Na tukaanza operation. Lakini operation ya kwanza nilikuwa nimeamua, first thing first. Hawa mabishop wanajiita mabishop na mapasta. We must do something about them. Because tumeona hii ni fake. Nyanga nimeona ni fake. Venye ametutumia, nimeweka pesa yangu yote huko, nimeacho maskini. I spent like 35 million. Nimebacho maskini. Sasa nikajua wewe, Nganga, na mabishop wezako, I'm going to show you a story. Sasa nikaambia pesa ya kwanza tutaiba. Tuende Isiri tununue buduki. Na tukaiba pesa, tukavuja banki moja hapo town. Na tukaigia ndani tukatoa pesa. Tulikuwa tunasimama pale. Mimi trained commando. Kusimama barabara na nitakutoa kwa jicho hivi. Nipime jicho yako katikati ya watu nitakutoa jicho. So nilikuwa na kikosi strong. Powerful strong. Tukabiana haturudi kwa mugeke na haturudi kanisa, lakini mabishop wote lazima tuue. Hawatadanganya mtu mwingine. Na tukanunua buduki. Tuliponunua buduki ndio tulikuwa tuwapige on a Sunday wakiwa kwa pulpit. Kama hapa tunaigia hapa, mimi nikuje, bishop wa hapa tuambia, "Mwana, pokea!" Hivyo ndivyo tulikuwa tumeambiana, ni kumpokeleza. Pokea! Wote, it was an operation that was to be done in one day. Fortunately, or maybe unfortunately, maybe let's call it fortunately, or we call it unfortunately, because God has his own ways of doing things. Tuliiba banki moja hapo na tukapata 50 million. Tukanunua hizo vitu. Immediately tukaitiwa kazi ingine ya bagi ingine hapo River Road, ilikuwa inaitwa Bakeries hapo River Road. Na tulipoitiwa hiyo kazi ingine tukasema tutobetutie komoraga. Sababu tulitogea ishi. Sasa hiyo tukapostpone hiyo Sunday. Kwa sababu operation ilikuwa ifanyike between Wednesday mpaka Friday. One day. Na tukapanga tukaenda huko ndani tukaangalia venye tutakuja kuvamia, kule tutakuja kushika. Tukiwa kama hali hapo, vijana hao wengine wakaniambia, I used to lead. Unajua mwizi wa hizi wale wanaibaga pesa, wale wanajuaga wanakulaga ile pesa mingi, ni wale waliingia kwa jiko kule ndani mahali pesa ilitolewa. Kwa sababu hao ndio wanajuaga the actual, ndio wanatokaga nayo, wanaingia kwa gari, ndio wanajuaga the actual figure. Sasa hao ndio watakuambia ni 10 million ama ni 5 million. Na mtakubali kwa sababu amukwa huko. Na kila mwizi anatakanga kuendia kwe hapo ndio. Na ndio unaona polisi akikuja kama hapa kuibiwe pesa, kitu ya kwanza polisi wanakujaga kuuliza wale wa area makuu washigana. Ndio kwa sababu ukiona wizi imefanyika hapa, kuna polisi wanajua. It is an inside job. Polisi wanakuaga wanajua. So kuna polisi kadhaa wanajua. So wanakujaga kitu ya kwanza wanakujaga. Kina hiyo gari imekuja, imesimama. Wameiba gapi? Hiyo ndio swali ya kwanza. Ndio akonifirm. Akienda huko kukutana anasema ni 10. Yote yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So nikaambiwa na hao wengine wote vijana, we were used to be 8. Nikaambiwa na hao vijana wengine, wewe hautaingia leo. Wakasema wewe kaa nje utuchugulie kwa sababu hapa ni free na hapa kuna kuoga na polisi wengi na wewe ndio master mzuri mwenye control hapa, hiyo uta control. Nikabishana nataka kuingia. Because najua hapa nitarushwa. Natuko tumeambiwa ni fote iko ndani. Na nitakuja kuambiwa ni twedi na hao wengine wataenda. Na mkibishana sana unapigwa. Unagogwa, unaambiwa wacha tuletea ujika. Unaachwa hapo. So tukabishana. Argument haikubali, haitakikagi sana. Kwa sababu utaagusha mchezo. Na nikakubali. Nilipokubali nilikaa kuna nyumba inaitwa Menegai. Wangapi unajua hiyo nyumba? Inaitwa Menegai. Si iko na corridor imekaa hivi na hiyo begi ilikuwa pale. Kona Ronald Gala na River Road hapo simeshikania. Hapo ndio begi hiyo iko. Sasa tukiwa hapo nikakaa kwa corridor. Naye Harrison, kanisa ya Harrison Nganga iko hapo juu. Sasa Harrison nilikuwa around saa 6:30 hivi. Sasa operation is about to start. Naye Harrison ndio huyo anapada. Kajiangalia kaona ni mtu anajua na mimi niko kwa corridor
najifanya tu nikamurana na kula, lakini liko job. Nikuangalia na angalia kule ground venye imekaa. Ng'ang'a akaniambia ndona mũndũ kare Waruinge. Nikamwambia mzee, jipe shughuli. Because sasa nimeanza kujulikana na ufai kujulikana. Akaniuliza Waruinge. Nikamwambia mzee, tafadhali si ujipatie shughuli. Kwa sababu sasa ndio hiyo na umeanza kujulikana na mtu anakuzungumzia. Akaniambia mimi naitwa Bishop Ng'ang'a. Nikamwambia please, with all due respect, tajehererio limo. Ng'ang'a aliniwekelea tu mkono hapa kwa bega yangu. Nikasikia radio. Ikanipiga, nikakufa padi moja yote ikakufa. Mimi venye nilijikuta kwa ofisi sijui kwa Ng'ang'a. Tukiwa kwa ofisi kufika tu hivi nikasikia sauti chini. Poa. Vijana wangu 7 wote wakauliwa. Kumbe ile kazi tulipatiwa na watu wa NSIS. Kwa sababu walijua mahali ya kukamata Waruinge sasa imepatikana. Tutampiga kwa simu.